Music. Shakti Sundari Namastasye 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 Namo Namaha Lalita Devi Mahamaye Mangali Namastasye 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 Namo Namaha Lalita Devi Mahakali Bhairavi Namastasye 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 Namo Namaha Lalita Devi Mahalakshmi Vaishnavi Namastasye 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 Namo Namaha Lalita Devi Saraswati Brahmi Namastasye 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 Namo Namaha Jai Shri Mataji. அனைவருக்கும் பணிவான மாலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது அன்னை ஸ்ரீ மாதாஜி ஆதிசக்தி
விழுந்து வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். கலெக்டிவ் பந்தன். ஸ்ரீ மாதாஜி, உங்கள் முன் அமர்ந்து உங்களை தியானிக்கிறதுக்கான அனுமதியையும் பாக்கியத்தையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. 3 மகா மந்திரங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री गणेशा साक्षात्. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நாம் அனைவரும் நம்மளுடைய இடது ஹிருதயத்துல கவனத்தை வச்சுப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. இப்பொழுது நமது இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்தி பலப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. எங்களை கடந்த கால சிந்தனைகளிலிருந்து நீக்கி என்றும் நிகழ்காலத்தில் நிலைபெற செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவநாத் மந்திரத்தை எடுத்துப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः.
இப்பொழுது நமது வலது நாடியை சமன்படுத்திக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்தி பலப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. எங்களை எதிர்கால சிந்தனைகளிலிருந்து நீக்கி என்றென்றும் நிகழ்காலத்தில் நிலைபெற செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி, ஸ்ரீ ஹனுமானாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. இப்பொழுது நம்மளுடைய மைய நாடியை சமன்படுத்திக் கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மைய நாடியை தூய்மைப்படுத்தி பலப்படுத்தி தாருங்கள் தாயே. எங்களை என்றென்றும் நிகழ்காலத்தில் நிலைபெற செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய நாடிகளை சமன்படுத்தி கொடுத்தமைக்கு கோடான கோடி நன்றி தாயே. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய இடது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேஷாவை விழிப்படைய செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு குழந்தை தன்மையை தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே ஸ்ரீ கணேஷா. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய ரைட் மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொள்வோம்.
ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, நீங்களே எங்கள் உள் மற்றும் புறம் இருக்கும் அனைத்து தீய மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை அழிக்கின்றீர்கள். எங்களுடைய தியானத்துக்கு தடங்கலாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் தயவு செய்து நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய மைய மூலாதார சக்கரத்துல வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. அதிக கருணையும் அன்பும் கொண்ட குண்டலினி தாயே, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து எங்களுடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வந்து அமருங்கள் தாயே. இப்பொழுது நம்மளுடைய முழு கவனத்தையும் நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்ரீ சுத்த இச்சா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுத்த இச்சா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய ஞானத்தை தாருங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே அனைத்தையும் செய்கின்றீர்கள் தாயே. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே அனைத்தையும் செய்கின்றீர்கள். நீங்களே மகிழ்ந்து அனுபவிக்கின்றீர்கள் தாயே. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய வலது நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்ரீ ராஜ ராஜலக்ஷ்மி சாக்ஷாத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராஜ ராஜலக்ஷ்மி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய வலது ஹிருதய சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய மைய விஷுத்தி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்துக்கொள்வோம். ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா மந்திரத்தை எடுத்துப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. இப்பொழுது நமது கவனத்தை நம்மளுடைய சகஸ்ராராவில் வைத்துக்கொள்வோம். மூன்றாவது மகா மந்திரத்தை எடுத்துப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சகஸ்ரார சுவாமினி மோக்ஷ பிரதாயினி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமः. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை ஆழ்நிலை தியானத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுங்கள் தாயே.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் நமது கண்களை திறந்து நமது அன்னையை தரிசிப்போம். பஜன்ஸ். जय श्री माता जी। गणेशा गणेशा श्री महागणेशा भजन पुदु तमिल निर्मलांजलि पक्कम 276 276. गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा विनायकाय गणेशा विघ्नराजाय गणेशा गौरीपुत्राय गणेशा गणेश्वराय गणेशा स्कंदग्रजाय गणेशा अव्ययाय गणेशा सर्वसिद्धिप्रदाय गणेशा भूताय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा दक्षाय गणेशा अध्यक्षाय गणेशा बीजप्रियाय इन्द्रश्रीप्रदाय वाणीप्रदाय गणेशा शिवतनयाय सर्वतनयाय देवाय गणेशा 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 लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा लंबोदराय गणेशा चतुर्बाहवे गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा ब्रह्मचारिणे गणेशा मुनिस्तुताय गणेशा एकदन्ताय गणेशा चतुराय गणेशा निर्मलाय गणेशा निरञ्जनाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा अकल्मषाय गणेशा स्वयं सिद्धाय गणेशा कुमार गुरवे पापहरिणे मूषिकवाहन गणेशा धरणिधराय मोक्षप्रदाय बालचन्द्राय गणेशा 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 गणेशा
गणेशा गणेशा गणेशा गणेशा ज्ञानरूपाय गणेशा वेदवेद्याय गणेशा ज्ञानरूपाय गणेशा वेदवेद्याय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा शुद्धाय गणेशा शान्ताय गणेशा कालाय गणेशा कामिने गणेशा चन्द्राय गणेशा चक्रिणे गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा जटिलाय गणेशा सनातनाय गणेशा प्रथम पूजिताय अनेकाचिताय जगन्मनाय गणेशा प्रणव स्वरूपाय ज्योति स्वरूपाय परम पवित्राय गणेशा 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 श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा गणेशा श्री महागणेशा गणेशा 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 श्री गणेश पंचरत्नम பக்கம் 62 புது நிர்மலாஞ்சலி. मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतं सकं विलासि लोकरक्षकं मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतं सकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुत्तरं न तेतरादिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये
परात् परं निरन्तरं परात् परं निरन्तरं परात् परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं तरेदरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं नरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरादिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं निरन्तनोतिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे मुरानवारणं कपोलदानवारणं भजे मुरानवारणं भजे मुरानवारणं भजे मुरानवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरम् वसन्तमेव योगिनां हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरे योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रताम् अरोगतामदोषतां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूति मम्युपैति सोचिरत् समाहितायुरष्टभूमिमभ्युपैति सोचिरत् मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतंसकं विलासि लोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकम् अनायकैकनायकं विनाशितेव दैत्यकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकं नमामि तं विनायकम् जय श्री माता जी। Apart from that, it was a very beautiful place and very relaxing for all of you. The reason is
I found this place had vibrations which will clear you out very easily, first of all. But you have to desire it, really, ardently. You should have that desire, otherwise the Kundalini may not rise. That is very important point, that you have to desire your ascent, nothing else. It's not a place you have come for holiday or just for some sort of a relaxation or for some enjoyment or sleeping or anything. But you have come here for a penance, for a tapasya, to clear out yourself completely. This is a place of Sri Ganesha's temple, which is not very much frequented by people and is still very, very pure. And I thought the Ganesh principle will be awakened in you, which is the source of everything. Sri Ganesha's principle, as you know, in a very large way or expansive way, we call it the innocence. But we do not know the intricacies and the details to which it can go and work it out. Sri Ganesha's innocence has a tremendous power to purify people, to make you holy, to make you auspicious. A person who has got Sri Ganesha's principle awakened is auspicious in his presence. Such a person, whenever he moves, things move in a direction that the coefficients works out. It becomes absolutely auspicious. Auspiciousness cannot be achieved without Sri Ganesha's help. Now this auspiciousness, now we Sahajogis believe into, that there is something like auspiciousness by which everything works out smoothly, everything we feel is done by God's power, that we are all the time wanted by, loved by surroundings and the atmosphere. But this understanding can only come if you have that pure desire within you that you have to ascend. You have come here to ascend, not to enjoy yourself or a place of resort or something like that. This principle is very much awakened, as you see, in the local people here. And how Spartan they are, how hardworking. They have been awake for days together and nights together, but still they are very, very relaxed and they do not need any help. Just in that enthusiasm they are working. So the second blessing of Ganesha is that he is playful. He is prasanna. He is always a pleasing personality. He dances, he pleases you, he has ways and methods of pleasing you. And in the same way, a person who has that awakened Ganesha within him is all the time a very pleasing personality. Not a drown out faces, not a face that repels you, the face that makes you feel unhappy, but is a personality that makes you very easy, very understandable, likable, that sort of a personality you develop. But so far as the life has been abroad, I have seen that the situation has been very different. And the aggressiveness and the quarrelsomeness, we can say, the hurting capacity is so overdeveloped that you have to somehow or other succumb completely to the auspiciousness of Sri Ganesha. Because all the instruments that were to be used for spreading Sahaja Yoga or for spreading the love of God, for spreading auspiciousness of God, working out His designs and plans and adjusting yourself to the laws of God's desires, it was very important that we should have had our instruments done in such a way that they were absolutely useful. On the contrary, we have misused them, spoiled them, and have completely made them unholy.
So that's another point. We have to look at ourselves here. What have we been doing to ourselves? What is the need for us to make ourselves unholy? And why should we be unholy? When Sri Ganesha is there, we can make ourselves very holy, auspicious. Now, no use believing that we are perfect. Those who believe like that cannot ascend. Everybody must know there are lots of imperfections, and these imperfections in me that should be conquered with and to be found out. Only in the light of Sri Ganesha's innocence you can see. A little child can show you how we are stupid and foolish and how we behave. So many times you must have seen children come out of with such utterances that the elders are put to shame. So the childlike temperament can be developed if we awaken Sri Ganesha's principle within ourselves, which is a very, very powerful, very, very powerful deity, very powerful deity. Because a child, supposing one child is lost, say a child runs away, or if a child is hanging somewhere on a tree, the whole community will rush to take out the child. The concern will be there. Even in the Western countries, I have seen if one little girl is tortured, everybody is worried about the child. Everybody opposes that. Maybe there are some horrible people, no doubt. Maybe there are more than there are here. But one gets concerned. So child itself is a very sort of a source of getting all the protection from everywhere. Because the child is growing. The child is growing. Everybody wants to help the child. So in the same way, when this Ganesha principle is developed into you, you realize that you have to grow. You are still growing. A little child learns so many words in such a short time that we cannot learn afterwards when we are grown up. Say after 60, if you have to learn even 3 sentences is impossible. So the child is growing, and his curiosity and his capacity to know more things is also very much sharp, and he starts learning more. He doesn't think he knows everything. The ones who think like that are not yet born properly. I don't know anything. I have to know this. I have to know that. I have to know that. I don't know anything so far. And the children do it so easily. You must have seen. Little bit you do this way or that way. They immediately follow. So what you have to do is to know that you are still in a child stage. You are growing. We have to humble down, and we have to know a lot. And from wherever we have to know, we have to know. The arrogance, the idea that we know a lot itself is very, very dangerous for the growth. Very dangerous. And that is what one has to give up and should know that we do not know anything. But we have to know. Many people who come to Sahaja Yoga settle down as we are Sahaja Yogis, but don't know a word about Sahaja Yoga. So many of them, especially the ladies, I'm surprised. They know very little about Sahaja Yoga. It's rather surprising. Now in Sahaja Yoga, there's nothing like women and men. Everybody has equal rights. It's not the job of women just to sing songs. No, it's not. They have to know each and everything about Sahaja Yoga. They have to know what are the diseases, how they are cured, what are the mental problems, how are these chakras are made. Everything they have to know, the medicine, they have to know the psychology, they have to know the divine powers. Everything they have to know how it works out. And that ignorance will never be forgiven. Because you are the ones who have to talk about it to others. The third thing is, a child is never a silly person, never silly. He never does something in a silly way. While you see many people who are brought up in a very strict way become suddenly very silly at an old age. Very silly. This phenomena I see much more in the West. Suddenly they become trying to be very youngish type and just they'll clap like this and start behaving in a very funny manner. I used to wonder what's wrong with them. Why are they behaving like this, you see? But it is, I think, they're bottled up. And then suddenly they try to behave, but they are not.
A child is never a silly person. On the contrary, if somebody's silly, they say, he's a clown. They come and tell me, he's a clown, He's not all right. Or he's a buffoon. Whatever words they know, they'll express. They don't like. They start wondering, what's the matter with this person? So all these things come to us because we have no idea that we have to grow in a steady understanding, awareness. Not in how you express yourself in Sahaja Yoga, how you do things in Sahaja Yoga. It is how you are aware of it inside. In the same way, emotionally, when I see something, I don't think people understand what I mean. Now I said that you put on bindis. Again, I find you are just the same. At least here you should. This is Ganesha's mark. They will not put it. So many times I've said, how much the time does it take to put it on? Now, this is a very common things that are going on. Now, another thing is that, you see, a child doesn't want to be disabled at all. Today one child had gone for a bath and he was coming back. His father wanted him to see me. He said, no, my clothes are not all right, my hair are all disabled. How can I see mother? So he went back, he put some oil on his hair, properly dressed up smartly. When we were young, we always knew all the Western people were very smartly dressed, properly groomed. They would never come with disabled hairs. But he said, no, my hair are disabled, how can I go and see mother? So we have to give up these funny ideas of fashions and all that, because this will all go away. You lose your hair, you'll all become bald-headed to look very funny. There's no wisdom in it. But a child has a wisdom, he wouldn't come. He dressed up himself properly, then he came and stood before me. And this is what we have to understand, that our appearances are the expression of our inner being. We have to do certain things because we do not know how to accept things, how to do things like a child does. A child, if you tell him anything, he obeys and he listens. Otherwise, the child is not a normal child. In India, if there's a child who doesn't obey, they just thrash him nicely, put him in the room for 3 days, make him stop, put him right. Nothing doing. That doesn't mean that people are harsh here with children. Nobody kills children or anything. But you have to be very, very careful with your children. You shouldn't allow them to be lousy, to be untidy, to be languid, like lotus eaters, you see, or like people who have no smartness about them. We are all such yogis, and you have to be like that, in that way. A child's another attribute is that he hits always the principle of everything. Always the principle. A child sees to the principle of everything. And the questions they ask sometimes is so remarkably collective that I'm surprised how they go to that point. They never waste time in frivolous things. Never. Never waste time in frivolous things, talking of frivolous things, nothing of the kind. I haven't seen children talking about their clothes or about the seats they have got or the houses, nothing of the kind. They are busy doing some construction, very busy, you see. You ask them what are doing. See, we are trying to tie up the whole of the airport or the whole of Bombay. Like that they will tell you. They are very busy people. If you see realized souls who are children, they are always worried about the collective. And that's what should be your situation, that you should be all the time worried about the collective as a child is. That how I will help the collective. But not worried about yourself. What is my personality? Am I that impressive? If I go to people, will they believe that I'm something, a realized soul? Or I'm like other women or other men who are going to the hairdressers and having all kinds of hair dressing up and wearing all kinds of funny dresses to impress others? Am I looking like a saint? Am I behaving like a saint? These things should come to you very easily. If you tell a child you are a Sahaja, they say so. I am a Sahaja, I can't do that. All
the nonsense starts after they develop their ego. And then they start behaving in a funny way. And it develops much more in the West earlier. But here it takes time. And the children are just accepting whatever God gives them. To them, alertness is so natural. If there's an aeroplane is going, they'll say, bye-bye aeroplane. Then there are ships are going bye-bye. To the sea, they'll say, all right, sea will come and see you tomorrow, you see. Everything is within their mind. To them, everything is there. They'll come, you ask them, how did you like it? Oh, we like the grass very much. It was nice and everything they will tell you, the details about everything. So alert. And then they'll say, oh, why didn't you do this? You could have put some flowers here. You could have done some flowers, would have looked nice for the hut or something, a suggestion they will give. Very particular on cleanliness, anything. And in childhood, children get up very early. All the children in childhood get up very early. It's a nuisance for mothers, but they get up very early. And that's how I also get up very early. To getting up early is a childlike behavior. Because the birds are singing, the sun is rising, such beauty in the sky. And why am I sleeping? They'll wake up the whole house. But people don't like it. You see, sometimes they beat. Not in India. In India, people try to get up early in the morning. It's regarded something very dharmic and good. Even if we sleep late, we'll get up early in the morning. That's one thing. Then you can sleep in the daytime. But nobody sleeps over this thing like 9 o'clock, 10 o'clock. Nobody sleeps like that. I mean, I have a problem. I don't know what to do with myself. You can sleep in the daytime for a while if you want to overcome the night's sleep. And you can be quite fresh. You can be quite all right in the evening if you sleep for a while. But a child doesn't think too much. He doesn't plan too much. You see, he makes fun out of everything. You take them anywhere, say you take them to an airport. There's nothing to be played about. They'll find out some groove somewhere, they'll jump on that, they'll get height there, play there. They can make play out of any gross stuff that we think is useless, they'll make out of it. A very constructive and playful. And that is what we have to be. Make play out of your life. Everything is meeting people, talking to them. It should come naturally, not artificially. Also, some people, I have seen a habit of putting up an expression all the time, like a smile or a frown or this thing. Children are never like that. Their muscles are so supple. They react all the time. Sometimes when they are happy, when they are unhappy, everything. You see, the muscles are all the time are acting like that. Nobody is tense. That's why we have problems with our faces, you see, because we keep them in one style, you see. And these days, the more miserable you are regarded as more handsome. That's finished. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது அன்னையின் உரையை மனதினில் நிறுத்தி ஒரு சில நிமிடங்கள் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் உரைப்படி தயவு செய்து எங்களுடைய குறைகளை அகற்றி எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் குழந்தை தன்மையையும் மங்களத்தன்மையையும் தயவு செய்து தாருங்கள் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, ஆரத்திக்கு ரெடியா இருப்போம். सुख करता दुख हरता वाता विघ्नाती बुद्धि बुद्धि प्रेम कृपा दया की सर्वांगी सुंदर सिंधुराती अंगीकर के माता फलाती जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव रत्न कटित करा गौरी कुमरा चंदनाची
संगीत सुन लो, हाँ मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना, हाँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता दी, जय निर्मल माता दी, फूल सदा रहना, हाँ सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना, हाँ सबको दुआ देना। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलिकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। 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 बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। I request that all of you Jai Shri Mataji, silent meditation.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த கூட்டு தியானத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தமைக்கு உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி தாயே. தாயே, இந்த தியானத்தின் போது நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து புதுச்சேரியில் உங்களுடைய ஆலயம் அமையறதுக்கான எங்களுக்கு உங்களுடைய ஆலயம் அமைப்பதற்கான அனுமதியையும் அதற்கான தகுதியையும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தாருங்கள் தாயே. உங்களுடைய ஆலயம் அமைப்பதற்கான பாக்கியத்தையும் எங்களுக்கு தாருங்கள் தாயே. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் அனைவரும் நமது அன்னையை விழுந்து வணங்கி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். वाजती घागुऱ्या वाजती घागुऱ्या वाजती अंगी शेंदुराची उटी शेंदुराची उटी माथा शोभत से किरीटी केशर कस्तुरी ललाटी हाती मोदकांची वाटी केशर कस्तुरी ललाटी हाती मोदकांची वाटी नाचत 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 आले वाजती घागुऱ्या वाजती घागुऱ्या वाजती सहजयोगी पाही पाही सहजयोगी पाही